Good afternoon, students. This is Priyasha Sharma, lecturer, Department of English, Khilga Model University College. Okay, students, I hope all of you have passed a very cheerful Eid this year. And I wish all of you a very happy Eid. Okay. Students, you know the COVID-19 situation turns into a big crisis for our nation. It becomes a headache for the whole nation. So in this situation, we have to keep ourselves safe by maintaining the health guideline of WHO and Bangladesh government. Please help yourself and your country by keeping safe yourself. Okay, students, let's start our today's class. Students, actually this class is not only for the students of HSC but also for the students of degree 3rd year and honors 2nd year non-credit English students, because all of you or both of you share a common topic in your syllabus, that is right forms of verb. Okay, and this is our topic today. I hope all of you will enjoy the class. Okay, first of all, right forms of verb. What's the function of right forms of verb? Actually, these rules or these forms actually ensure the correct or proper use of verb in a sentence. Okay, this is the function of right forms of verbs. মানে সঠিকভাবে ভার্বের ব্যবহার একটা সেন্টেন্সে। Okay. Students, before going to the rules of right forms of verbs, I think we should revise some basic grammars. Which are these? They are infinitives, gerund, and tense, numbers, etc. Okay, now you may thinking this, why she is repeating this, because we know this, but I think, this is my opinion, many of you may have forgot few basic rules of basic grammars. That's why I want to go through with these basic grammars at a glance. Okay, let's start. It's a very brief revision. Okay, don't forget, enjoy the class. Okay, this is first one, basic rules and topics. Verb. First one is verb. Whatever we do in our daily life, that is called verb. We may do eat, we may do sing, we may do dance. All of these are verb. And if you want to know details about verb, you should watch the class of one of my colleagues, Mrs. Suraya. She has taken a detailed and beautiful class in verb. So if you want, you can watch this class. Okay. Then be verb. Be verb and auxiliary verb, these are same. Am, is, are, was, were, etc. Okay. Number. There are two numbers, singular and plural. একবচন, singular একবচন, plural বহুবচন. Person. There are three persons. First person, second person, and third person. Okay. First person is I and we. And first person, the I is singular number and we is plural. Okay. In second person, there is only a pronoun, that is you.
Okay, actually the pronoun you always takes plural verb. এটা সবসময় হচ্ছে প্লুরাল ভার্বকে গ্রহণ করে সেন্টেন্সে, এটার কোনো সিঙ্গুলার কোনো ভার্ব এটা গ্রহণ করে না, ইউ। ওকে ওকে, থার্ড পারসন হি শি ইট, এনি নেম অফ এনিথিংস অ্যান্ড দে। Actually he she it and the names, these are the singular numbers, singular person, and they is plural. Okay, now we should know that thing that in present tense we use am after I. That means we use am after I in present tense. তার মানে present tense এর ক্ষেত্রে আমরা I এর সাথে am ব্যবহার করি, and in past tense we use was, and in we use present tense with we use are, we are, and in past form we use we were. Okay, and this is same, you present, in present this is you are, in past this is you were. Okay, third person he she it, in present tense this takes this actually take is, he is, she is, it is, the book is, Rana is. Okay, and the plural and in past tense these pronouns take was. Okay, and in the sector of they, in present tense we use are, and with past tense we use were. Okay, next, come to the next slide. Infinitive. Actually infinitive has a vast definition and a beautiful definition, but to make it use for you, make it easy for you, I use a very simple sentence here. Okay, use of to before a verb. তার মানে কোনো ভার্বের পূর্বে to ব্যবহার করলে সেটা হয়, টুটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। ওকে, যেমন এখানে আমি কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি, to sit, to sing, to write, and gerund. When we add ing with a verb and after using ing that verb turns into noun. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, যখন আমরা কোনো ভার্বের সাথে ing যোগ করি এবং সেই ভার্বটা ing যোগ করার পরে একটা নাউন হিসেবে কাজ করে, তখন আমরা তাকে gerund বলি। Okay, here is a example of gerund. Knowing the fact I went there. Here we use know plus ing. That means knowing is the gerund here, and it acts as a noun here. Okay, come to the next. Now tense. In present indefinite tense, the structure is subject plus verb plus object, and subject is in basic in its basic form. Verb should be in its basic form. Okay, here are some example. I write a letter, and another example, he writes a letter. Here just try to understand the fact that only in present indefinite tense only the third person singular number takes s or es after its verb. তার মানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের বেলা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তার মানে হি শি ইট কারো নাম যদি থাকে সেটাই শুধুমাত্র ভার্বের শেষে এস ব্যবহার করতে পারে, এস বাই এস ব্যবহার করতে পারে, আর অন্য কোনো প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, কন্টিনিউয়াস subject plus am is verb plus verb plus ing plus object. Here is the example. We were eating food. Eat is the verb here and ing
is extra, I have added here. And auxiliary verb is are. Okay. Present perfect. Subject or have or has plus past participle of verb plus object. That means এটা হচ্ছে in past present perfect tense we will use has only for the third person singular number. তার মানে he, she, it কারোর নাম কোনো কিছু নামের ক্ষেত্রেই আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এগুলো, সেজন্য তাদের সাথে শুধু আমরা হ্যাজ ব্যবহার করব। অন্য সব প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ ব্যবহার করব, অন্য সব নাউন বা প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ ব্যবহার করব। ওকে, অ্যান্ড দেখো they have gone there. Here gone, go এর past participle is gone, and written, past participle of write is written here. Okay. Present perfect continuous tense, subject plus have has plus been plus verb plus ing. It has been raining for 5 hours. Okay, this is the same. Use of have has is same like before. Past indefinite, subject plus past form of verb plus object. We went there. Here we use the past form of the verb go, and the basic verb or the main verb, the basic form of the verb is go, and because we use here past form, that's why we mention went. Eta verb past form, we went there. Okay. Past continuous, subject plus was were plus verb plus ing object. You were reading. Okay, here because it is a past tense, we used were after you. Now past perfect, subject plus had plus verb, but past participle of verb and object. So Ronnie had broken the rules of the class. Here Ronnie is the third person singular number, and we had used here had. Actually in past perfect tense we only use had. There is no variation in any kind of noun or pronoun. Okay, যেই noun pronoun-ই হোক বা যেই সাবজেক্টে হোক, যে পার্সনই হোক, যে নাম্বারই হোক, সেখানে আমরা শুধু হ্যাড ব্যবহার করব। আর হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে এখানে ব্রোকেন। ওকে, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি অবজেক্ট। দে হ্যাড বিন এনজয়িং দ্য ড্রামা। ওকে, future, basic rules or topic, future indefinite tense. The structure is subject plus shall or will plus verb plus object, and here I use two examples here. One is I shall go there and another is you will go there. So you may understand that only after the first person we use shall. Only after the first person in future indefinite tense we use shall after first person, and in all others persons we use will. শুধুমাত্র ফার্স্ট পারসনের ক্ষেত্রে আইয়ের ক্ষেত্রে আমরা শ্যাল ব্যবহার করেছি, আর অন্য সব ক্ষেত্রে এখানে আমরা কি ব্যবহার করেছি, যেমন ইউ উইল গো দেয়ার, উইল ব্যবহার হবে। ওকে, ফিউচার কন্টিনিউয়াস, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস বি প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। Okay, this is same. Please read it out, and you can pause and take a screenshot of these writings. Okay. Future perfect,
subject plus shall will plus have plus verb PPP form of, that means past participle form of verb plus object. I shall have finished the work. Future perfect continuous tense, subject plus shall plus will plus shall or will, subject plus shall oblique will plus have been, and ing with a verb plus object. And this is the example here. Okay, I want to go to the next slide. Okay, rule number 1. If we find already, just now, lately, recently, yet, etc. in a sentence, in that case we should know, or we must understand that the verb will follow the present perfect tense. তার মানে হচ্ছে যখন আমরা just now, lately, recently এগুলো yet etc. আমরা কোনো সেন্টেন্সে দেখব, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে এই সেন্টেন্সে ভার্বটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী হবে। তো দেখেছো এতক্ষণ আমরা কেন টেন্স বুঝলাম বা অন্যান্য টপিকগুলো বুঝলাম, কারণ আলোচনার ক্ষেত্রে সবগুলো আমার আসবে, সেজন্য আমি তোমাদেরকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আর তোমরা যারা আরও ভালোভাবে বুঝতে চাও বেসিক রুলসগুলো, প্লিজ পজ করে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার দেখো এখানে আমি একটা এক্সাম্পল ব্যবহার করেছি, উই রিচ দ্য কলেজ জাস্ট নাও। জাস্ট follow the words here, just now. I have used here just now, and that's why I understand the verb will follow the present perfect tense. যেহেতু এখানে জাস্ট নাও আছে, সেহেতু আমি বুঝতে পেরেছি যে এই ভার্বটা আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী হবে। তো দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী আমি কি করলাম, উই হ্যাভ রিচড দ্য কলেজ জাস্ট নাও। ঠিক আছে? ওকে, আমি আরেকটা এক্সাম্পল এখানে ব্যবহার করেছি, হি পাস দ্য এসএসসি এক্সামিনেশন রিসেন্টলি। হিয়ার দ্য ওয়ার্ড recently indicates that the verb will be in present perfect tense. That's why the answer will be he has passed the SSC examination recently. So why I used here has, because he is a third person singular number, that's why I use has. Okay, come to the next rule. আচ্ছা, পরবর্তী রুলসে আমরা চলে যাই। রুল 2, now at this moment, at present, these words in a sentence indicate that the verb will be in present continuous tense. দ্যাট মিন্স যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সে দেখতে পাবো যে সেই সেন্টেন্সে নাও আছে, অ্যাট দিস মোমেন্ট আছে, অ্যাট প্রেজেন্ট আছে, তখন আমরা কি বুঝবো যে এই ক্ষেত্রে আমাদের ভার্বটা কি হবে, ভার্বটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী আমার ভার্বটা বসবে। কারণ হচ্ছে সবগুলোই হচ্ছে বর্তমানে ঘটমান কোনো ঘটনাকে বর্ণনা করছে। যেমন নাও, এখন, যেমন আমি যদি বলি আমি এখন পড়ছি, তার মানে একটা চলমান ঘটনাকে আমি এখানে বর্ণনা করছি, আর এর জন্য এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। তো জাস্ট ফলো দ্য এক্সাম্পল হিয়ার, বাংলাদেশ ফেস ক্রাইসিস। হিয়ার দ্য ভার্ব ইজ ফেস and crisis moment now. So in
answer I have written Bangladesh is facing crisis moment now, because I find a now here, and because of this now I understand, or I understand the verb will be in present continuous tense, and that's why I use is after Bangladesh, and I have added extra ing with my verb facing. Okay, understand, student? Have you understood? Okay, come to the next slide. Rule 3. If two subjects are connected by either or oblique neither nor, in that case verb follows the nearer subject of it. Very very important rule. Please try to understand this rule very finely. Okay, এখানে কি বলেছি আমি একটু বাংলা এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি, যে যখন আমরা দেখতে পাবো আইদার অর বা নাইদার নর দিয়ে যুক্ত একটা সেন্টেন্সে আমরা যখন দুইটা সাবজেক্ট দেখতে পাবো, তখন আমরা যখন ভার্ব ব্যবহার করব, ভার্বটা কোন হিসাবে আমি ব্যবহার করব, কার, যেমন একটা দুইটা সাবজেক্টের মধ্যে একটা সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হতে পারে, একটা সাবজেক্ট প্লুরাল হতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কোন সাবজেক্টটাকে সাবজেক্ট হিসেবে আমার ভার্বকে চেঞ্জ করব। তাহলে সহজ নিয়ম হচ্ছে আইদার অর বা নাইদার নর দ্বারা যুক্ত দুইটি সাবজেক্ট থাকলে আইদার অর বা নাইদার নরের ভার্বের পাশে যে সাবজেক্টটা আছে সেটাই হবে, সেই ভার্ব অনুযায়ী সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী হচ্ছে আমার ভার্বের পরিবর্তন হবে। আমি আবারও বলছি, আইদার অর নাইদার নট দ্বারা যুক্ত একটা সেন্টেন্সে যখন আমরা দুইটা সাবজেক্ট দেখতে পাবো, তখন আমরা ভার্বের খুব কাছে, ভার্বের সবচেয়ে কাছে যে সাবজেক্টটা আছে সেই সাবজেক্টকে আমরা ড্রাইভিং সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আমরা আমাদের ভার্বকে চেঞ্জ করব। আচ্ছা, প্লিজ কাম টু দ্য এক্সাম্পল হিয়ার। Neither the students nor the class teacher, here be is the verb, be joining the meeting. যেহেতু আমরা এখানে বি ব্যবহার করেছি, দ্যাট মিন্স আমাদের বুঝতে হবে এখানে একটা বি ভার্ব হবে। বি ভার্বগুলো কি কি? অ্যামিজ আর ওয়াজ আর এটসেট্রা, যেটা আমরা একটু আগে পড়ে এসেছি। তো একটু সহজ হয়ে গেল। তো এখানে বি হচ্ছে আমার ভার্ব। তাহলে দেখো বি এর পাশে কোন সাবজেক্টটা আছে। এখানে দুইটা সাবজেক্টের, একটা হচ্ছে দ্য স্টুডেন্টস, আরেকটা হচ্ছে দ্য ক্লাস টিচার। এখানে দেখো দ্য স্টুডেন্টস হচ্ছে অনেকগুলো ছাত্রকে এখানে বোঝাচ্ছে, অপরদিকে দ্য ক্লাস টিচার শ্রেণী শিক্ষক মাত্র একজন। তো যেহেতু দ্য ক্লাস টিচার আমাদের ভার্বের মানে হচ্ছে বি এর খুব পাশে আছে, সেহেতু আমরা ক্লাস টিচারকে ড্রাইভিং সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আমরা ভার্বের পরিবর্তন করব। তাহলে আমরা আমাদের দ্য ক্লাস টিচার যেহেতু সিঙ্গুলার ভার্ব, ক্লাস টিচার যেহেতু একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, সেজন্য আমরা কি করব, বি এর জায়গায় ইজ বসাবো। কিভাবে দেখো, neither the students nor the class teacher is joining the meeting. ওকে, যদি এটা এরকম থাকতো যে টিচার্স, দ্য ক্লাস টিচার্স হতো, যেহেতু বি এর পাশে আছে ক্লাস টিচার, যদি ক্লাস টিচারটা যদি এখানে আমার টিচার না হয় টিচার্স হতো, তাহলে কিন্তু আমি এখানে কি করতাম, আর ব্যবহার করতাম, যেহেতু এটা টিচার্স প্লুরাল। আর যেহেতু ক্লাস টিচার একজন মাত্র সিঙ্গুলার, সেজন্য আমি এখানে ব্যবহার করলাম কি, ইজ। ওকে, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এবার দেখো আরেকটা উদাহরণ আমি লিখেছি, আইদার রানা অর হিজ ব্রাদার্স ব্রেক দ্য ক্লাস। এখানে দেখো দুইটা সাবজেক্ট কি কি আছে। প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে রানা, আর দ্বিতীয় সাবজেক্ট হচ্ছে আমার হিজ ব্রাদার্স।
তাহলে খেয়াল করো এখানে ভার্বের পাশে কোন সাবজেক্টটা আছে, ভার্ব হচ্ছে এখানে আমার ব্রেক, তাহলে ব্রেকের খুব পাশে কোন সাবজেক্টটা আছে, হিজ ব্রাদার্স। তার মানে আমাদের যে ভার্বটা পরিবর্তন হবে হিজ ব্রাদার্সের, যেহেতু হিজ ব্রাদার্স যেহেতু একটা প্লুরাল, এটা যেহেতু একটা প্লুরাল সাবজেক্ট, সেহেতু সেই প্লুরাল সাবজেক্টের নিয়ম অনুযায়ী আমার ভার্বের চেঞ্জ হবে। তো দেখো আমি এখানে আইদার রানা অর হিজ ব্রাদার্স ব্রেক দ্য গ্লাস, তার মানে আমি এখানে ব্রেকই রেখে দিয়েছি। কেন? কারণ খেয়াল করে দেখো এই সেন্টেন্সটা কিন্তু পুরাটাই হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং আমরা আগেই জেনেছি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ হয়। আর যেহেতু এখানে হিজ ব্রাদার্স, তার মানে একজন ভাই না, তার একাধিক ভাইয়ের কথা এখানে বলেছে, তার মানে হিজ ব্রাদার্স এখানে একটা প্লুরাল সাবজেক্ট, সেহেতু আমার ভার্বের কোনো চেঞ্জ হবে না, ব্রেকই রয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ? আচ্ছা, এবার 4 নাম্বার রুলসে চলে আসো। If we find together with as well as in addition to accompanied by along with in a sentence, that time the verb will follow the first subject of the sentence. তার মানে কি দাঁড়ালো কথাটা, বাংলায় যদি আমি বোঝাতে চাই, বাংলায় বোঝাতে গেলে আমার কথাটা দাঁড়ালো এরকম, যদি আমরা দেখতে পাই কোনো সেন্টেন্সে সেন্টেন্স হচ্ছে টুগেদার উইথ অ্যাজ ওয়েল এস ইন এডিশন টু অ্যাকম্পানিড বাই এলং উইথ, এই ফ্রেজগুলো আছে এবং তার সাথে যুক্ত আছে দুইটা ভিন্ন সাবজেক্ট। এই যে আগেরটার মতো যে এখানেও ঠিক দুইটা সাবজেক্ট থাকবে এবং ওই সেন্টেন্সটা যুক্ত থাকবে কি দিয়ে, টুগেদার উইথ অ্যাজ ওয়েল এস ইন এডিশন উইথ অ্যাকম্পানিড বাই এলং উইথ, এগুলো দিয়ে হচ্ছে আমার পুরো সেন্টেন্সটা যুক্ত থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা আমাদের ভার্বকে পরিবর্তন করব। তার মানে দেখো, আমান along with his brothers be going to travel। আচ্ছা, এখানে দেখো বি দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি যে বি ভার্ব হবে এখানে একটা, আর বিটাই হচ্ছে এখানে আমার ভার্ব। তো দেখো যে আমরা কি বলেছি, এলং উইথ, ইন এডিশন উইথ, টুগেদার উইথ, এগুলো দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স জড়িত থাকে এবং দুইটা সেন্টেন্স থাকে, তাহলে প্রথমে যে সাবজেক্টটা আছে, দুইটা সাবজেক্ট যদি থাকে, তাহলে আমরা কি করব, প্রথমে যে সাবজেক্টটা আছে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা আমাদের ভার্বের পরিবর্তন করব। তাহলে দেখো এই সেন্টেন্সের প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে আমান আর দ্বিতীয় সাবজেক্ট হচ্ছে হিজ ব্রাদার্স। তো আমান যেহেতু প্রথম সাবজেক্ট, তাহলে আমরা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের এই রুলসটা কমপ্লিট করব। তাহলে প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে আমান, মানে হচ্ছে সে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তো দেখো এখানে কি হবে, আমরা বলেছিলাম যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে কি হয়, বি ভার্ব, প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে হয় ইজ আর পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে হয় ওয়াজ। তো এই ক্ষেত্রে দেখো এই সেন্টেন্সটাতে যেহেতু কোনো টেন্সের কোনো ক্লু নেই, সেহেতু তুমি এটা ইজও লিখতে পারো, ওয়াজও লিখতে পারো। ঠিক আছে, আমান along with his brothers is going to travel, যেহেতু আমান এখানে প্রথম সাবজেক্ট, সেহেতু আমান যেহেতু সিঙ্গুলার নাম্বার, সেই নাম্বার অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের ভার্বের পরিবর্তন হয়েছে। যদি হিজ ব্রাদার্স যদি আগে থাকতো, যদি সেন্টেন্সটা এরকম থাকতো যে প্রথম সাবজেক্টটা যদি থাকতো যে প্লেয়ার্স accompanied by the coach going to travel, তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথম সাবজেক্টটা কি হতো, দ্য প্লেয়ার্স মানে একজন প্লেয়ার না, প্লেয়ার মানে অনেকজন প্লেয়ার, সেজন্য প্লেয়ার হচ্ছে প্লুরাল, অপরদিকে কোচ যেহেতু সিঙ্গুলার, আর আমরা যেহেতু পড়েছি প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্বটা পরিবর্তন হবে। তো প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে আমার প্লেয়ার, দ্বিতীয় সাবজেক্ট হচ্ছে কোচ। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্লেয়ারের অনুযায়ী হচ্ছে ভার্বের চেঞ্জ হবে, যেহেতু প্লেয়ার্স হচ্ছে
প্লুরাল সেহেতু আমাদের এখানে ব্যবহার হতো আর, ঠিক আছে। আর যেহেতু এখানে আমান হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেই জন্য আমরা ব্যবহার করলাম ইজ, সে হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট এখানে। আচ্ছা, রুল নাম্বার 5, আফটার টু ভার্ব রিমেইনস আনচেঞ্জড। তার মানে টু এর পরে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না, যেটা আমরা পড়েছি ইনফিনিটিভ। টু এর পরে ভার্বের কোনো অবস্থায় কোনো পরিবর্তন হবে না। যেমন এখানে একটা লিখেছি, এক্সাম্পল লিখেছি, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি ওয়েল। তো যেহেতু স্টাডি হচ্ছে আমার ভার্ব, ভার্বের আগে টু আছে, সেহেতু আমার ভার্ব স্টাডি রয়ে গেছে। তাহলে আনসারটা হবে ইউ হ্যাভ টু স্টাডি ওয়েল। বুঝতে পেরেছ? আচ্ছা, এবার দেখো কিছু এক্সেপশন আছে, ব্যতিক্রম কিছু আছে। ব্যতিক্রমগুলো কি কি? দেখো ব্যতিক্রমগুলো হচ্ছে উইথ আ ভিউ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, বিং ইউজ টু, কনফেসড টু, অ্যাডমিট টু, etc. are exceptional. These phrases require the gerund form of the verb. তার মানে হচ্ছে যখন আমরা দেখতে পাবো কোনো সেন্টেন্সে উইথ আ ভিউ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, বিং ইউজ টু, এটসেট্রা ইত্যাদি যখন কোনো সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাবো, তখন আমরা বুঝবো যে যদিও টু আছে, টু এর পরে ভার্ব থাকবে একটা, কিন্তু তারপরও আমরা সেখানে ভার্বকে বেস ফর্মে রাখতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে? জিরান্ড ব্যবহার করতে হবে। তার মানে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। যে দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল লিখেছি আমি, হি ওয়েন্ট দেয়ার উইথ আ ভিউ টু স্টিল আ মোবাইল ফোন। তাহলে দেখো এখানে উইথ আ ভিউ টু আছে, ভিউ টুর পরে ভার্ব আছে স্টিল। তো স্টিল ভার্ব আছে, কিন্তু যেহেতু এটা শুধু টু না, উইথ আ ভিউ টু, সেহেতু আমার উইথ আ ভিউ টুর পরে স্টিলের সাথে একটা আইএনজি যোগ করে এটাকে স্টিলিং করতে হবে, তখন এটা জিরান্ড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো আনসারটা হবে উই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ আ ভিউ টু স্টিল আ মোবাইল ফোন। আচ্ছা, তারপর দেখো রুল 6-এ দেখো, when we use the before both the different subject or designations of a sentence that indicates subjects are two different persons. That's why verb follows a plural verb. কি কঠিন লাগছে? খুব কঠিন লাগবে না, আমি বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাংলাটা হচ্ছে এরকম, যখন আমরা দেখতে পাবো দুইটা পদবীর সামনে, বা দুইটা পদবী, যেমন প্রিন্সিপাল আছে, সেক্রেটারি, এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পদবী। আচ্ছা, তো আমরা যখন দেখব যে একটা সেন্টেন্সে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত আছে, অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটা পদবী আমরা দেখতে পাবো, কিন্তু দুইটার পদবীর পূর্বে দি ব্যবহার যদি করি, তখন আমরা বুঝতে পাবো যে এখানে দুইটা পদবী দুইজন ভিন্ন মানুষের। আর সেই যেহেতু দুইটা পদবী এখানে দুইজন মানুষ হবে, সেহেতু সাবজেক্টটা প্লুরাল হবে এবং সে অনুযায়ী আমার ভার্বের চেঞ্জ হবে। তো দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল দিলে হয়তো তোমাদের কাছে আরেকটু সহজ লাগবে। দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি বি কামিং। এখানে বিটা হচ্ছে ভার্ব, এখানে আমি একটা অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব। দেখো প্রিন্সিপাল একটা পদবী, তার আগে দি লেখা আছে, অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি আরেকটা পদবী, তার আগেও দি আছে। তার মানে তারা দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি, তারা একজন ব্যক্তি না। আর যেহেতু দুইজন ব্যক্তির কথা এখানে বলেছে, তাহলে কি হবে? তারা তো প্লুরাল সাবজেক্ট হয়ে গেল। তাহলে কি হবে? এখানে বি ভার্বের জায়গায় আর হবে, প্রিন্সিপাল অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি আর কামিং, ঠিক আছে। যেহেতু দুইটা মানুষ, এটা ভিন্ন মানুষ, দুইটা পদবীর সামনে দিয়ে আছে, সেহেতু বুঝতে হবে দুইজন হচ্ছে ভিন্ন লোক, এই জন্য আমরা দুইজনের সামনে দিয়েছি। আর এইভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি যে তারা হচ্ছে একটা প্লুরাল সাবজেক্ট, তাই তাদের পরে আমি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করলাম আর, ঠিক আছে। ওয়্যারও ব্যবহার করতে পারতাম, যেহেতু এখানে টেন্সের কোনো ক্লু নেই, পাস্ট টেন্সও আমি করে দিতে পারতাম ওয়্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, পরেরটা দেখো, এখানে এই জায়গাটা একটু দেখা যাচ্ছে না বেশি ভালো করে,
তারপরে একটু বোঝার চেষ্টা করো। আরেকটা এক্সাম্পল আছে, দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড সেক্রেটারি বি কামিং। আচ্ছা, খেয়াল করো, এখানে দেখো প্রিন্সিপালের আগে দি আছে, কিন্তু সেক্রেটারির আগে কিন্তু দি নেই। দ্বিতীয় এক্সাম্পলের কথা আমি বলছি, প্রিন্সিপালের আগে দি আছে কিন্তু সেক্রেটারির আগে দি নেই। তার মানে বুঝতে হবে সেক্রেটারি আর প্রিন্সিপাল একজন ব্যক্তি। তো অনেকে থাকে না, যে ব্যক্তি মন্ত্রী সেই ব্যক্তি এমপি হয় না, ঠিক এরকমভাবে এখানে প্রিন্সিপালই হচ্ছে সেক্রেটারি। আর যেহেতু সেক্রেটারির পূর্বে দি নেই, সেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি যে প্রিন্সিপালই হচ্ছে এখানে সেক্রেটারি। তারা দুজন ব্যক্তি না, তারা একজনই ব্যক্তি এখানে। আর এই জন্য আমি কি ব্যবহার করব, এখানে ভার্ব ইজ ব্যবহার করব। দ্য প্রিন্সিপাল